Hello all, welcome to Excel Academy. So once again we are back with a very good video on superposition theorem. So this is one of the problem with respect to superposition theorem. So according to this problem, actually I have already told you before, like there is no problems with respect to nodal analysis and superposition theorem, right? At most you have mesh analysis, your current and current divider. I'm sorry, the current divider rule and voltage divider rule, as well as the current and the voltage equation, that is your V is equal to IR and I is equal to V by R. But here I found out one problem wherein you use nodal analysis to solve the superposition theorem, right? So analysis in the sense nodal analysis, loop analysis, the current divider rule, the voltage divider rule, as well as the voltage and the current equations, those are all methodologies to solve, right? So when you have any voltage source, when you keep any voltage source as it is and make all the other voltage source as the open circuit or a short circuit, so you get a circuit. What I can say, you will get a complete a simplified circuit. I'm sorry, you will get a simplified circuit when you do that process. And after you get a simplified circuit, so at that point of time, after seeing the simplified circuit only, you'll understand what rule I can apply. So in that case, a nodal analysis also one of the important thing. And nodal analysis, I found out one problem today and I'm also going to do that, right? Yeah. So that is how to solve nodal analysis. In the sense it is like you will first simplify by using the methodology, say keeping one independent source as it is and making all the other independent sources as their open or short circuit, and then you get a simplified circuit, and for that simplified circuit you are applying your nodal analysis, right? So this is what is the procedure. Okay, I guess you're understanding. And one who have not watched the yesterday's video with respect to DIT FFT, please do watch it without fail. And if I have told you anywhere like omega 8 to the power of 1, so I'm really sorry for it. It is omega 8 to the power of 2, right? It is omega 8 to the power of 0 as well as what? Omega 8 to the power of 2 for 4 point DFT. If I have told anywhere like that, I'm really sorry for the distraction. Fine. Okay, so please do check it out in every video. If there is any mistake saying omega 8 to the power of 1, make it as omega 8 to the power of 2 in the case of 4 point DFT, right? I just check it out, and if there is any issues, I'll get back to you as soon as possible, right? Yeah. So now in yesterday's video we just discussed with respect to scheme of valuation, and scheme of valuation, many people will think if I get that I'll just read and understand. No, but you should understand many more things with respect to scheme of valuation. So I just had to make a video on scheme of valuation, and please do follow that video without fail, because what is that going to happen is without a scheme of valuation you can't even imagine how can you write your exams, right? So ಏನಕ್ಕಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ V2 expectations ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ VTU. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸುಮ್ಮನೆ ಟೀಚರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತೀರಾ, ನೀವು ಹಂಗೆ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬರೀತೀರಾ, ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಲಿಂದ ಬರ್ತೀರಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲೋ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಡಿತ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಡಿತ ಏನಕ್ಕಾಗಿದೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ನಾನು ಏನ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಬರ್ದಿದ್ದೆ, ನಾನು ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಥವಾ ನಾನು ಏನು ಓದಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ದಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ನಂಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ಗೆ ಆಗ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಹಂಗೆ ಇಟ್ಟರು ಇಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಕನಿಕರದ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಈ ತರನು ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸುಲಭ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೀವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ನ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಂಚೆ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ನೀವು ಇವಾಗಿಂದ ನೋಡೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 1-2 ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು DSP as well as circuit and control, I guess 2 of the modules have been finished. 2 ಅಥವಾ 2 ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಥವಾ 2.5 ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಟ್, ಬಟ್ 2 ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನೋ ಆಗಿರತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಓದುವಾಗ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಏನ್ ಹೇಳಿದಾನೆ VTU ನೋನು, ವಾಟ್ ದ VTU ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟೋಲ್ಡ್ and what the VTU people are expecting from you in the scheme of evaluation with respect to the particular question in the particular topic. So ಇಷ್ಟು ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಗೇನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನೆ ಅಲ್ವಾ?
ಇವಾಗ ನೀವು ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ V2 ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಥರ್ಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ, ಇವಾಗ ಯಾರು ಫೋರ್ತ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಇವಾಗ ಯಾರು ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ 7th ಸೆಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಆ ಥರ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ತಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಟ್ರೈ ಟು ಶೇರ್ ಇಟ್. ಐ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಇಟ್ ಯು ವಿತೌಟ್ ಪೇ, ನಾಟ್ ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಬಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ನ ನೀವು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆನ್ನೆ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋನು ಕೂಡ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ಎನಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಟ್. ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ್ದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. V2 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸಾರಿ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಈ ತರ ಆನ್ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಂತಿಂತದ್ದು ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಅಂಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಥಿಯರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಸ್ ಅ ಬೂಸ್ಟರ್. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಏನು ಬೂಸ್ಟರ್ ಥಿಯರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಥಿಯರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ಇವಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಏನೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅಂತ. ಕೆಲವು ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸು, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಈ ತರ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ತರನು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ನೀವು ಥಿಯರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಖಂಡಿತ ನೋಡಿ. ಸೊ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇಂದ ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೀರಾ. ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇಂದಾನೆ ಪಾಸ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇದೇ ತರನೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನ್ ಮೈಟ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೆಶ್ ಅಥವಾ ನೋಡಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಥಿಯರಮ್ 2 ಕ್ವಶನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬರಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪಕ್ಕ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, they're all pakka for exams, they don't change. Mesh analysis in the pakka question, nodal analysis in the pakka question, superposition theorem in the pakka question. ನಾನೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ ಪಕ್ಕಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಮೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ವಿಚ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಪಿಕ್ಚರ್. ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ತರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ತರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೆಶ್ ಅಂಡ್ ನೋಡಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಥಿಯರಮ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಥಿಯರಮ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಥಿಯರಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಥೆವೆನಿನ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಈ ತರ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್, ಬಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದೇ ತಾನೆ. ನೀವು ಪ್ರತಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಮೆಶ್ ಅಂಡ್ ನೋಡಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇಂದ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಥಿಯರಮ್ ಇಂದ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇಂದ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಥೆವೆನಿನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾರ್ಟನ್ಸ್ ಇಂದ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ನಿಮಗೆ ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ನಿಮಗೆ ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಜೊತೆ ಥೆವೆನಿನ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಾರ್ಟನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಪಕ್ಕ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಈ ತರ ಇರುವಾಗ ನೀವು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ನ ನೀವು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನೋ ಒಂದು ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಬರೆದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಬರೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ. ಏನೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನೆನ್ನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದಾನೆ, ಒಂದು 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದಾನೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಆತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೂ ಅದೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು VT ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ, ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಥಿಯರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಇನ್ನೂ ಸುಲಭ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಥಿಯರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನೀವು ಅಷ್ಟೇನೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು, ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನು ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಟ್ರೈ ಟು ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಅಟ್ ಮೋಸ್ಟ್. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ದ ಲಿಂಕ್ ಫಾರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ಇವಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್.
in the description box today. Fine. So ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್ ಟು ಶೇರ್ ಇಟ್ ಟು ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್, ರೈಟ್. ಏನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಆಗಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ಯೂಸ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅವನು ಏನ್ ಒಂದ್ಸಲಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅದೇ ತರ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ಏನಾಗೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದು n+1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಸೊ ಆ n+1 ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬಂತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟ ಹೊರತು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಬರದೆ ನಿಮ್ಗೆ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಬರೀ ಹೋಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ಇದಕ್ಕೆ. ಇಷ್ಟು ರೀಸನ್ಗೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ. ನಾ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಕಷ್ಟ. ಒಂಥರ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗ್ ಬರಿಬೇಕು V2ಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ V2ನವರು ಹೆಂಗ್ ಬರೆದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೂ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಅದನ್ನೇ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಬರೀರಿ, ನೀವು ಖಂಡಿತ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇರೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಂಥರ ಬೂಸ್ಟರ್. ಸೊ ನೀವು ಬೂಸ್ಟರ್ನೇ ಬಿಟ್ಟಾಕಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೀಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ. ಗೋ ಟು ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಸೇ ದ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ in the description box below, right? Yeah. So very first thing, ಈಗ ನಾನು question ನ direct ಆಗಿ I'll go to the question. So here it is document, okay, downloads. So it is just a minute, this image, no, just a minute students, sorry. Okay, yeah. So it is been download, I'm sorry, images, yeah, I'm sorry. Yeah, here it is, images downloaded. So this is what is the question, students, for you. So ಏನಪ್ಪ question ಅಂದ್ರೆ, so you're supposed to find the v, that is what is v is present over here, you can see, right? So v is present over here, you're going to find a value of v using the superposition theorem, right? Yeah. So you're supposed to see through that. For this figure you're supposed to apply your ನೋಡಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ರೈಟ್. ನೀವು ನೋಡಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಡಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. I'll just tell you. So see here on this figure, first analyze how many independent sources are there and how many dependent sources are there, because independent and dependent sources, they play a very important role in this problem. Because if you have any dependent sources, you're going to keep it as it is, right? You need not to take any dependent source into consideration. Only independent source are to be taken into consideration and they are kept as it is, and other independent sources will be made open circuited or short circuited, right? Yeah. So see here, according to this, I have 4 volt and 2 ampere are my two independent sources. So I told you, neglect the dependent sources, keep your dependent source as it is. You should not make any changes with respect to the dependent sources, right? Yeah. So now according to this, in the very first case, what I'm supposed to do was, I have to keep my 4 volt as it is. So now 4 volt ಹಾಗೆ ಇಡ್ತೀನಿ. 2 ampere ನ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, 2 ampere ನ ನಾನು ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, because my current is an open circuit and your voltage is a short circuit, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕರೆಂಟ್ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎರಡನ್ನು ನೀವು ಸೇರಿಸಿ, you are supposed to make a 2 ampere as open circuit and just do the process, right? I'll just do the process, just a minute, I'm so sorry. Yeah. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಯಾವ್ದಕ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಅವರು ಎಷ್ಟೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ದಟ್, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಥಿಯರಂ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಥಿಯರಂ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಶೋಕೇಸ್ ಟು ಯು. So yeah, not showcase, I'll just tell you, because I can't showcase to you here. I'll just make sure that I'll just do it, okay? Yeah. So just a minute. Okay. So yeah, here it is not there. So it was somewhere there. I'll just check it out, okay, and tell you about this. Fine. Yeah.
ಸೊ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಇವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಬರೀ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಲೈಕ್ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೋತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಲ್ವಾ, ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ VTU ಪೀಪಲ್ದು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾ, ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. So this is 17 EC 35 question paper. So according to this question paper, so you have one question on superposition theorem. So ಈ same question ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತೀನಿ. So this question I just checked it out today, had it. I'll just do this question today in another session. So ನಮಗೆ ಇವಾಗ 2B question, 3B question ಆಯ್ತಾ? Yeah. Just a minute students, I'll just tell you about that. Yeah. 4B. 4B. Yeah. So 4B ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ is asked you to find out the superposition theorem. 4B ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಸೊ 4B ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು 4B ಕೇಳಿರೋದು ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಥಿಯರಮ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಥಿಯರಮ್ಗೆ ಅವ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಕಿದನ್ನ ಒಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಐ ಆಮ್ ಸೊ ಸಾರಿ, ಕೀಪಿಂಗ್ ಒನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಓಪನ್ ಆರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇವರಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 7 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ. ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 7 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲೌಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಸೋರ್ಸಸ್ ನೀವು ಓಪನ್ ಆರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 3 ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್, ನೀವು 3 ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ 4 ವೋಲ್ಟ್ ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್? ಐ ಆಮ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಮೈ 4 ವೋಲ್ಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಮೈ 2 ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್ as what I can say the open circuit. ನಾನು ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದಕ್ಕೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ನೀವು 2 ಆಂಪಿಯರ್ ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು 4 ವೋಲ್ಟ್ ನ ನೀವು 4 ಓಮ್ ನ ನೀವು ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, 2 ಆಂಪಿಯರ್ ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು 4 ವೋಲ್ಟ್ ನ ನೀವು ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನೀವು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಗಿವನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಏನಂತಾರೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಗಿವನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ 3 ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀವು 3 ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಮೇಲೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೆರಡನ್ನ ನೀವು ಓಪನ್ ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಬರ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಕಿದೆರಡನ್ನು ಓಪನ್ ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ತಗೋತೀರಾ, ಆ ಥರ್ಡ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನ 2 ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ನ ಓಪನ್ ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಆ ತರ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ಗೂ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಕಿದನ್ನ ಓಪನ್ ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ix is equal to ix1 plus ix2 plus ix3. ಅದು ಟೋಟಲ್ ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಕರೆಂಟ್ ಅಥವಾ ವೋಲ್ಟೇಜಸ್ ಏನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 7 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆದ್ರೆ, ಆಯ್ತಾ? ಐ ಗೆಸ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಮ್ಯಾನರ್, ರೈಟ್? ಇವಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇವಾಗ ನಂಗೆ. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ? ನಾನು ಇವಾಗ 4 ವೋಲ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂಡ್ ನಾನೀಗ 2 ಆಂಪಿಯರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ಐ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಅನ್ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ನೋಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮುಖಾಂತರ. ಸೊ ನಂದು ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ನಾನು 2 ಆಂಪಿಯರ್ನು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ನಂಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನನಗೆ 2 + 2 4 ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಅದೇ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ, ವೋಲ್ಟೇಜಸ್ V1 + V2, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಯ್ತು. ಆ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ರೈಟ್? ಯಾ. ಸೊ ನೀವು ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಡೋ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೂ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಓಕೆನಾ? ಯಾ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. ಯಾ, ಓಕೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್. ಸೊ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಬೆನಿಫಿಟ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್
all those things, please do like, share and subscribe, and share it to many more who are in need, and please do press the bell icon to get more and more updates on our channel, right? Yeah. Okay. Okay, and here is my one node. Yeah. So this is what is my diagram, right? So E diagram bandu nimge resulted. What is the diagram? The diagram is the what I can say the this one, right? So the diagram is what I can say the simplified diagram, right? Yeah. So now let me start with this particular simplified diagram. So let me push this up. Fine. Yeah. So according to the simplified diagram, I have made my 2 ampere as an open circuit and all others are kept as it is. So this is what I can say my 4 volt, right? Yeah. So now let me start with the what I can say the nodal analysis process. So according to my nodal analysis process, so let me keep my node Vx here, right? ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ? And just a minute, I'm sorry. Yeah, yeah. Node Vx. So I am taking here node Vx is because, so see, this is an open circuit. As this is an open circuit, there is no node that exists here, right? ಈ 2 ಆಂಪಿಯರ್ ಬಂದು ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ನೋಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸಿ ಹಿಯರ್ this 2 ohm, this end of 2 ohm, this 1 ohm as well as this 5 ohm, they are joining together to form what I can say my node Vx, right? See ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನಿಮಗೆ 3 ohm ಏನೋ 2 ohm ದು end of 2 ohm resistance and the start of 1 ohm resistance and this Vx, this 5 ohm starting. So ನಾನು black arrow mark ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, right? Yeah, this one and this one, they all are joining together to, they are all meeting at a point say Vx. So that is why I'm taking this node as Vx, right? Yeah. So now if I find my node equation for Vx, right, apply KCL for node Vx, right? Yeah, let me write that. Yeah, yeah. So then if you try to apply KCL for I'm sorry, if you try to apply KCL for node Vx, then what is that going to happen is that, so you are supposed to combine all the Vx as possible. So Vx na combine ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it is 1 by 5 plus 1 by 5 plus 1 by 1 into Vx, right? I'm telling you about this is because I'll not tell you in detail about this is because you have already learned nodal analysis alva. So idu hege barutte andre, so it is like here Vx minus what, Vx minus 4 divided by 5, right? This is my voltage Vx and this is my 4 volt voltage, right? I am marked in black color. So black color li nanu round ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು Vx ಗೆ round ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ 4 volt ಗೆ round ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. So that is my I is equal to V by R. So that is my V is my Vx and this is 4 volt, this is minus 4 volt and this is divided by the resistance. The resistance is this 3 plus 2, right? Illi 2 resistance is there, 3 and 2. If you try to add that, you're going to get it as 5, right? Yeah. And it is what I can say plus, so this is Vx by 5, right? Here, this is Vx by 5. So, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. So, ನಾನು black color dot ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ನಂದು ಪೆನ್ ಸಿಲ್ದು black color dot ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. So, ನಾನು ಎಳೆದಿಂಗ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, I'm showcasing you like this. So, this is Vx by 5, right? I don't have any scale or so to showcase to you. That is why please do adjust. So ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ತೋರ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು, right? I'm here to show you some of the documents but as I couldn't showcase to you in whiteboard. So whiteboard ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು, but here it is so much easy. So come back to this methodology. So ನಿಮಗೆ
ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಟು ಶೋಕೇಸ್ ಟು ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೈ ಪೆನ್ಸಿಲ್. ಸೊ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ನೋಡಿ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಈ ತರನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್, ರೈಟ್, ಸೆಲೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದ್ರಲ್ಲೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ, if you try to listen and go according to me, you will get to know where am I, right? Yeah. And once again it is plus what I can say, my Vx minus 2 volt divided by how much? Divided by 1. This Vx, EVx minus this 2 volt, right? This is Vx here and this is minus 2 volt, right? This is 2 volt, this is 2V1, right? Yeah. This is 2V1, this is one dependent source, that is minus 2V1 divided by 1. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು voltage ಅಲ್ವಾ, 2V1 is a dependent voltage source, so you're supposed to take along with this, right? Yeah. So now it is what I can say, my yeah. So ಇದನ್ನ ನೀವು simplification ಮಾಡಿದ್ರೆ, if you try to simplify this one, so then you are going to get it as this resultant, right? Yeah, what I'm writing now. Okay. Yeah, so I don't waste much time, I'll finish this soon because ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮೆಶ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿವೈಡರ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಸ್ತಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರದ್ದು ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ I'll just try to teach you that in a clean manner. Fine. 4/5 plus 2V1 by 1, right? So if I try to solve this, I'm going to get it as, I'll write it directly because you know all these things, right? Simplification 7/5 Vx ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ? So 1/5 plus 1/5 plus 1/1 is 7/5 Vx, right? So here it is 4/5 is 0.8 plus what I can say, that is your 2V1, right? Yeah, 2V1. So ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, so I'll get it as 0.8 plus 2 into, I forgot to write something here, it is current I which is flowing, so I'll just write it as current I. Yeah, so 2 into, that is 3 into Vx minus 4 . So that is 3 into Vx minus 4 divided by 5, which is equal to how much? That is 7/5 Vx, right? Correct? Yeah. So how did you get this particular? So ನಿಮಗೆ ಈ particular ಹೇಗೆ ಬಂತು? 2 into 3, that is into Vx minus 4/5 ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, so it is here is 7/5 Vx, right? Yeah. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, so how are you getting this is that, so what is your I? You know that your I is equal to V by R. So there is a current I that is flowing over here. So I'll mark it in red color. See, ನಾನು ರೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. This is what is my current I and this current I is equal to V by R. So what is my V? My V is Vx and my I is what I can say 4, right? My another voltage is 4. ಒಂದು Vx ಇದೆ, ಒಂದು 4 ಇದೆ. ಒಂದು ನೋಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ Vx, ಇನ್ನೊಂದು given voltage ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 4 ಅಂತ ಹೇಳಿ. So that is what is one thing. So that is whole divided by what? It is whole divided by how much? 5. Right? ಯಾವ್ದಿದು? ಇದು first one ಅಲ್ವಾ? ಇದನ್ನೇ ನಾವು I ಅಂತ ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ. So this is what is my I. And now what is my V1? So I want my V1 is equal to 3I, right? V1 is equal to 3 into I, right? ಈ V1 ಏನು? The voltage V1 is present at the down part of 3 ohm, right? 3 ohm ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ. It is V1 in the, it is present in the downwards of 3 ohm and ಆ 3 ohm ಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, you are supposed to have a what I can say the this one. Which one? ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ 3 ohm ಕೆಳಗಡೆ, so 3 ohm ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ, so you will be having, which is equal to, just a minute, I'm so sorry. Yeah, 3 ohm ಕೆಳಗಡೆ V1 ಇದೆ. So what is V1? For V1 there is a current I that is flowing. ಇದೊಂದು current I flow ಆಗ್ತಾ ಇದೆ and this is into the resistance. So that is why it is 3I, wherein my I is equal to Vx minus 4/5 and that is what is written over here. Right? ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? I is equal to V by R, that is Vx minus 4/5. ಯಾವುದು? EI. ಬಟ್ ನಮಗೆ V1 ಏನು? 3I ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವು ಈ I ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. So I ಏನು? Vx minus 4/5. So wherein what's that going to happen is, you're going to substitute here I substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 3 into Vx minus 4/5 ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾ.
ಸೊ ಐ ಗೆಸ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿಸ್. ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬಿಕಾಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಒನ್ V1 ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಎಲ್ಲಿ V1 ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು V1 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ V1 ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ರೈಟ್? ಯಾ. ಅಂಡ್ ನಾವ್ ಇಫ್ ಐ ಡೂ ದ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನನ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ? 0.8 ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 5 ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೈ and let the resultant here directly. Okay, yeah. So you're going to get it as that is a 7Vx is equal to 7Vx is equal to that is 4 plus 6Vx 4 plus 6Vx minus 24. ಇದು ಹೇಗೆ ಬಂತು? ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಟೇಕ್ 5 as ಕಾಮನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 5 ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 5 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಮೈ 1 into 5s are 5 and 0.8 into 5 is how much? 4, right? 4 alwa. So 4 plus, so if you try to simplify this you are going to get it as ಇದನ್ನ simplify ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 6Vx minus 24 ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? 6Vx minus 24 ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ which is equal to how much? It is equal to 7/5Vx. ಇಲ್ಲ ಹಂಗೆ 5 ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ because this 5 into 1 is 5. ಈ 5 ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ 5 ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿರೋ 5 ನ ನೀವು this 5 ನ ನೀವು 1 ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ 5 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನ ಹೋಲ್ ಟೋಟಲ್ this thing into 1 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ the same ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ here 5 and 5 get cancelled. So you are going to get this resultant, right? Yeah. So then ಇವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ further I'll just push it forward. Yeah. Yeah. Okay, so then what's that going to happen is, so ನೀವು next step ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೀವು next step ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, in the next step you are supposed to have your Vx is equal to 20 volt, right? Vx 20 ಬರುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, so I'll just push it yeah. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ? 7Vx is equal to 4 plus 6Vx minus 24 ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ Vx. ಸೊ ಅವಾಗ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 7Vx minus 6Vx is equal to, so these are all basics I guess you can understand, right? ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಅಂತ ನಾನ್ ನಂಬಿದೀನಿ because you are not that much this thing, right? Yeah, I'm sorry. Okay, yeah. So here it is 7Vx minus 6Vx, which is equal to how much? So it is 1Vx, or I can directly write it as Vx ಅಲ್ವಾ? ನಾವು Vx ಅಂತಾನೆ ಬರಿಬೋದಲ್ವಾ? So I can write it as Vx and what is my Vx? My Vx is equal to what I can say minus 20 volt, right? You got it your Vx. So ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? V1 ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ V1 ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? So that is equal to, we have the value of Vx. So what did I tell? I told that I is equal to Vx minus how much? Just a minute, I'm so sorry. Yeah, so it is Vx minus, I'm sorry. So it is what? Vx minus, so that is how much? 4/5, right? ಇವಾಗ ನಂಗೆ Vx ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತು. So let me do that, right? I'll be having minus 20, it is minus 4, I'm sorry, just a minute. Twenty minus 4 divided by 5, which is equal to how much? That is equal to minus 24 divided by, so minus 24 by 5, right? This is what is my I, and we know that what is my V1? So my V1 is equal to 3I, right? V1 ಏನು 3I ಇದೆ. So ನಾನು 3I ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? I'll try to substitute, that is 3 into minus 24 by 5, right? I ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ನನಗೆ? minus 24 by 5 ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದನ್ನ ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೇನ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ? Yeah. So I'll get my resultant as how much? It is minus 14.4 volt. So ನಮಗೆ V1 ಏನ್ ಸಿಕ್ತು? minus 14.4 volt, right? Yeah.
ಓಕೆ ಯಾ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡೋ ತಕ್ಷಣನೇ ಅನಲೈಸೇಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೆಶ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಓಪನ್ ದಿಸ್ ನೋಡಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ರೈಟ್. ಯಾ ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕಮ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಸೊ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಮೈ 2 volt as it is and 4 volt 2 ampere as it is, and a 4 volt na ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, I need to short circuit. I'll just write the diagram here itself because I don't want to write another diagram. So ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, so I'll just write the other diagram. I don't write the other diagram, and here I am supposed to write my 2 ampere, right? Yeah. Okay. Okay, yeah, so this is what is the circuit. So now for this circuit what you are going to get, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, 2 voltage ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, 2 nodes ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. One is Vx1, one is Vx2, correct? Yeah, you are getting 2 nodes, right? Okay, yeah. ಸೊ ನಾವು ಈ 2 nodes ಗೆ ನಾವು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ ದಸ್ 2 nodes? So let me write the equation for node Vx1. Before that, let me select this diagram and bring it down. Okay, yeah. Just a minute. Okay, so let me adjust it here itself. Okay, yeah. So ಏನಂತಂದ್ರೆ diagram ನಲ್ಲಿ, if you try to apply your KCL for node Vx1, so KCL ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, so you will be having like ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, so that is Vx1. So this Vx1, what I can say, that is divided by 3 Vx1 minus just a minute, I'll just tell you, V by R. Yeah, Vx1 divided by 3. Here there is nothing, students. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ voltage ಇಲ್ಲ, voltage is short circuit. So it is Vx1 divided by 3, and what I can say here, it is V2. Let me change this as, I'm sorry. Yeah. Yeah. So it is what I can say, the Vx1 by 3, and here it is Vx1 minus Vx2. This is Vx1 minus Vx2 divided by 2, which is equal to 2 ampere. I guess you got it right. So this Vx1 divided by 3. So e Vx1 ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, black arrow mark ಅಲ್ಲಿ, you can see that this Vx1 divided by this 3, and this Vx1 minus this Vx2 divided by 2, which is equal to 2 ampere, right? Let me write that downwards. Okay, yeah. I guess you got how the equation has been constructed. Yeah. So if I try to apply what, KCL to Vx1, right? Yeah. So if I try to apply, I get it as what I told you, that it's Vx by 3, Vx1 by 3, wherein I can write 1 by 3, what I can say, plus 1 by 2. ಯಾಕೆ 1 by 3 plus 1 by 2 ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, Vx1 minus Vx2 by 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ. This is Vx by 3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಮತ್ತೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, it is plus Vx1 minus Vx2 by 3 ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್, by 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ Vx, that is 1 by 3 plus 1 by 2 into Vx1. ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದಿಷ್ಟು ಸೇರಿ 1 by 3 plus 1 by 2 Vx1 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಯಾ, that is what I can say, my minus 1 by 2 Vx2. ಈ Vx2 by 2 ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, minus
1 by 2 Vx2, right? Yeah. Minus 1 by 2 Vx2. So which is equal to how much? It is equal to 2, right? Yeah. So just a minute, I'll have an eraser. Yeah, so this is what is that. Okay, yeah. So now here, so the next thing what I'm supposed to do is that I'm going to get it as what I can say, that is here 5vx1. 5vx1 and 1 by 3 plus 1 by 2, which is equal to 5, and this is 1 by 2 is what I can say my, how much? 1 by 2 is what I can say my, that is just a minute, I'm so sorry, it is 3vx2, which is equal to how much? So it is equal to 12, right? Yeah. How it is equal to 12 antandre? So if you do 1 by 3 plus 1 by 2, so ನೀವು 1 by 3, just a minute. So you are going to get it as 5 by 6, right? So ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ? 5 by 6 ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? 1 by 2 ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ? 0.5 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? Your 1 by 2 tend to be your 0.5. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? 0.5 ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು 0.5 ಅಂತ ಬರೆದ್ಮೇಲೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? I'll just write this as 2. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಾನು 2 ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು 2 ಅಂತ ಬರೆದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಇಂಟು 6 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಡೂ ಇಂಟು 6, ಸೊ ನಾನು 5 by 6 ಇಂಟು 6 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ 6 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ 5vx ಸಿಗತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯು ಗೆಟ್ 5vx1. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಈಗ 0.5 into 6 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 0.5 into 6 is turning into 3, right? Yeah, 3vx, which is equal to how much? It is equal to 2 into 6 are 12, right? This is how you got the equation. Okay, yeah. So next thing ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದು first equation. So ನೀವು second equation construct ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ. That is second equation is vx2 ನೋಡಿಗೆ ನೀವು KCL apply ಮಾಡಬೇಕು. When you try to apply, I'm sorry, yeah. When you try to apply KCL to note Vx2, so Vx2 ಗೆ KCL apply ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? What's that going to happen is that, so you are having here, yeah. So when you try to have KCL for node V2, so you can see that, so ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, so this is Vx2 minus Vx1 by 2. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು Vx2 ನೋಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ it is Vx2 minus Vx1 divided by 2. It is plus Vx2 by 5, and once again it is plus Vx2 minus 2V1 divided by 1, which is equal to 0, right? Yeah. ಏನಿಲ್ಲ, ಈ Vx2 ಮತ್ತೆ Vx1 minus Vx1, this is divided by 2, and this Vx2 by 5, and this Vx2 minus 2V1 divided by 1, right? I guess you know how to apply nodal analysis. ಈ Vx2 ಮತ್ತೆ Vx1 subtract ಮಾಡಿ 2 divided by 2 ಮಾಡಿ, ಈ Vx2 ಮತ್ತೆ 5 ನ, ಈ Vx2 ಜೊತೆಗೆ 5 ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಈ Vx2 ಈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತೆ ಈ 2V1 ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ divided by 1 ಮಾಡಿ, ಇಷ್ಟೇ, right? It's is equal to V by R concept, right? Yeah. So now let me come to this. So if I come to that, so you're going to get it as, that is, I'll write it directly so fast. Yeah, fine. Yeah. So I don't want to take much time, it's easier. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವೇ ಅನ್ಕೋತೀರಾ ಇದೇನಪ್ಪ ಇಷ್ಟೊಂದು ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇವಾಗ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಿಮಗೆ 45 to 50 minutes ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ.
ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ವಾಚ್ ಅವರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್, ರೈಟ್? ಯಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ವಿಡಿಯೋ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕಡಿಮೆ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ, 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ನೋಡಲ್ವಾ, ಓ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಕಲಿಬಹುದು ಅಂತ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತೀರಾ ತಾನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನ, ಖಂಡಿತ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದೇ ತರನೇ ನಾವು ಲೆಸ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 5 ನಿಮಿಷ 10 ನಿಮಿಷ ಎಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 ಅವರ್ ಆದ್ರೂ ಬೇಕು, ಬಟ್ ಆ 1 ಅವರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ, ಅದ್ ಮುಂದೊಂದ್ ದಿನ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ನೀವು ಆ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ ನಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಟು ಫೇಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಯಾ. Vx2 is equal to I'm sorry. Okay. ಸೊ Vx2 is equal to, so Vx2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ Vx2 ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ is equal to what I can say my minus 1 by 2 Vx1. ನಾನೇನ್ ಹೇಳಿದೆ? Vx2 minus Vx1 divided by 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ minus 1 by 2 Vx1 ಅಂದ್ರೆ minus Vx1 by 2 ನೇ ನಾವು minus 1 by 2 Vx1 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ರೈಟ್? ಯಾ. And it is plus I've clubbed all 1 by 2 plus 1 by 5 plus 1 by 1. once again ನಾವು ಹಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದು, ಯಾ. This clubbing all Vx1 together, that is Vx2 together, I'm sorry. 1 by 2, 1 by 1 plus 1 by 5, that is how much? That is your Vx2. That is your Vx2, which is equal to 2V1, right? It is equal to 2V2 by 1, right? Yeah. 2V2 by 1, and you can see that this is what is the resultant, right? But what is that going to happen is that, so you know that your V2 is equal to Vx1. So ನಾನು ಅದೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಏನಂತ. So what is your V2 is equal to Vx1? So please to adjust my handwriting. I guess today it's not that proper, but I guess you can understand the numerics, right? Yeah. No theory here, fine? Yeah. So here you can see that this Vx2 is equal to what I can say, my V2, right? My Vx2 is said to be V2, right? So that is ಈ Vx2 ಬಂದೇನು ನಾವು V2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇವಾಗ? ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ Vx2 is equal to V2. So then what is that going to happen as that? So you are supposed to what I can say, substitute in the case of V2, that is Vx2. In the case of V2, it is equal to Vx1. So V2 is equal to Vx1. I'm sorry. So sorry for the distraction. I'll come back to that again. I'm so sorry. Yeah. That is what I was checking. How come V2 became Vx2? Yeah. I'm sorry. So sorry for the distraction. So this V2 is equal to, we are telling that this V2 is equal to Vx1, right? As this Vx1 is flowing here, so it is like your V2 is equal to Vx1, right? So let me, if I take my V2 is equal to Vx1, so then I'll be getting my resultant as what? I'll be getting my resultant as that is equal to minus 1 by 2. Just a minute, yeah. That is 1 by 2 into Vx1. So that is plus 1 by 2 plus 1 by 1 plus 1 by 5 yeah. So this is equal to 2 what I can say, my Vx1 by 1, right? Yeah, just a minute, yeah. 2V2 by, this is Vx1, I'm sorry, 2Vx1 by 1, right? Yeah. 2Vx1 by 1. So now if you try to simplify this, you are going to get the complete resultant. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ I'll let the complete resultant. So I guess you can easily solve this. I'll just tell you in a simple manner how to solve this, right? Yeah, you get 25 Vx1 plus 17 Vx2, which is equal to 0, right? Yeah.
Yes, yeah, just a minute. Yeah, so this is what is to get the resultant. ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಆಡ್ ಅಥವಾ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹೌ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇದು ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ -2vx1. ಸೊ ದಿಸ್ -1/2vx1 -2vx1 ಏನೋ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಂಟು vx2, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಅವಾಗ ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫೈನ್. ಯಾ, so now this is equation number 2. So if you try to solve 1 and 2 in calculator, so ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ರೇಮರ್ಸ್ ರೂಲ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಯಾರು ಕ್ರೇಮರ್ಸ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರೋದ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ವೇಟೇಜ್ ಇರೋದು ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಸೂಪರ್ಪೊಸಿಷನ್ ಥಿಯರಮ್, ರೈಟ್. ಸೂಪರ್ಪೊಸಿಷನ್ ಥಿಯರಮ್ ಫುಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾತ್ರ ವೇಟೇಜ್ ಇದೆ. ಕ್ರೇಮರ್ಸ್ ರೂಲ್ ಗೆ ಯಾವುದೇ ತರ ವೇಟೇಜ್ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಯಾ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ 1 and 2, so if you solve 1 and 2, if I solve 1 and 2, so I'm going to get it as what? So I'm going to get it as ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಇವಾಗ vx2 ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. So vx2 ಬೇಕು. So what is that is vx2 is equal to v2, right? I'm sorry. I'm really sorry for the distraction once again. Yeah, vx1 is equal to v2. ನಮ್ಗೆ v2 ಬೇಕಲ್ವಾ. So vx1 is equal to v2 is equal to what I can say my 20 volt, right? ನಮ್ಗೆ ಒಂದೇನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ 14.4 ಇದೆ. ಎಷ್ಟು? That is one is this particular -14.4 volt. I am showcasing you through my hand. ನನ್ನ hand ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ, 14.4 ಕೆಳಗೆ ಇದೆ. So it is 14.4 volt is the one, and this is -20.4 volt is the other one. So I want my V. So V is equal to V1 plus V2. Yeah. So which is equal to what I can say, that is -14.4 plus 20 -20.4. I'm sorry. Yeah. So which is equal to, you are going to get a resultant as that is equal to how much? It is equal to 6 volts, right? Yeah. So this is plus 20 students. I'm really sorry for the distraction. Yeah. Okay. So this is 16 point how much? 16. I'm sorry. It is not 16. It is 6 volts, students. Yeah. I'm sorry. Yeah. So sorry for the distraction that's happening here. Okay. Yeah. 6 volt. Okay. Yes. So this is what is your resultant V, right? ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. This is plus 20 students resultant, not minus 20. The very first one, that is V1 is -14.4 and V2 is equal to what? V2 is equal to 20.4. So therefore the resultant will be -14.4 plus 20.4. It will be is equal to 6 volts, right? Yeah. So ಹೇಗೆ resultant ಬಂತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಾನು ಹೇಳಿದೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಒಂದು ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಮೆಶ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಯು ನೋ ಹೌ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಅ ನೋಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಒಂದು ನೋಡ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೀನಿ. 3 elements will meet at the same point, say nodes, right? Yeah. So that is what is their nodes. And ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ 2 ಆಂಪಿಯರ್ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಯರ್ ನೋಡಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್, ರೈಟ್? ಯಾ. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಯಾ. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಸೊ ನೀವು 2 ಏನೋ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇಟ್ರಿ. ಸೊ 4 ವೋಲ್ಟ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅವಾಗ ಯಾವ ತರ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ತು, ನಿಮ್ಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಮೆಶ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ nodal analysis without fail. So this is what is for today's lecture. And if you want all this facility, so ಇಷ್ಟೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ you are supposed to like, share and subscribe and share it to many more who are in need. And please do press the bell icon to get more and more updates on our channel. And thank you.